हॅलो, हॅलो, आवाज येतोय? हॅलो, गुड मॉर्निंग. Yes, ma'am. Good morning. Very good morning to all of you. So, last lecture we have discussed the Fourier series in the interval C2. Okay, so we have discussed the Fourier series in the interval C2, C plus 2L. Okay, related to this interval, we have also discussed the Fourier series in the interval 0 to 2L and the interval minus L to L. Okay, now we are going to discuss Fourier series of even and odd functions in the interval minus L to L. Okay, before this we have seen Fourier series of odd and even function in the interval minus pi to pi. Okay, so similarly in this lecture we are going to see even and odd functions in the interval minus L to L. Okay, so the point is even and odd functions, even and odd functions in the interval, even and odd functions in interval minus L to L. Okay. So first of all, we see even function in the interval minus L to L. So even functions in the interval minus L to L. Okay. So we have already seen that even function in the interval minus pi to pi, a0 काय होतं त्यावेळेस? 1/pi 0 to L. Yes. F of x dx. Yes. In interval minus pi to pi, when our function is even, then we represented our a0 as 1/pi integration 0 to pi f of x dx, right? Now here our f of x is even function in the interval minus L to L. So what will be our a0 is equal to? 1/L. Yes, L 1/L integration 0 to L. L f of x dx. Similarly, we write our an as for the interval minus pi to pi, an is equal to 2/pi. 2/pi. 0 to pi f of x into cos of n Nx. pi nx, sorry, dx, Yes. right? Now here our an will be 1/L integration 0 to L Ma'am. of x into Cos of n pi x upon L. yes, cos of n pi x upon L dx. And for even function, Hello, ma'am. 2/L. Yes, Yes. 2/L. Okay, so and our bn is equal to काय असणार आहे? 0. 0. Okay, now we see even function in the interval minus, sorry, odd function in the interval minus L to L. Okay, so odd function in the interval minus L to L. So if our function is odd, then a0 is 0. 0, an is 0. 0, and bn is equal to 2/L. 2/L 0 to L f of F x of L. into Sin n pi x upon L. yes, sine of n pi x upon L dx. Okay, so write down this. We will see the one example of even function and one example of odd function. Then we move towards half range sine and half range cosine series. So first of all, write down this.
झालं लिहून हे? चला एक्झाम्पल घ्यायचं. Yes, ma'am. So write down. Obtain the Fourier expansion of x square. Obtain the Fourier expansion. Obtain the Fourier expansion of x square from x is equal to minus L to x is equal to L, and hence deduce that pi square by 12 is equal to 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square minus 1 upon 4 square and so on. Okay, so we have to express our given function x square as a Fourier series expansion, and we have to reduce that pi square by 12 is equal to 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square and so on. Okay, so first of all we check rather given function is even or odd. So f of x is equal to x square. Okay, f of minus x is equal to X square. x square. So we can write this as f of x is equal to f of minus x. So given function is even function. So given function is even. Okay. So given function is even, therefore our bn is 0. So we calculate only a0 and an. Okay. So first of all we calculate the Fourier coefficient a0, which is equal to 1 upon L integration 0 to L f of x dx. Okay. So 1 upon L integration 0 to L f of x is x square dx, which is equal to 1 upon L x cube by 3 in limits of integration are 0 to L, which is equal to 1 upon L cube by 3. So a0 is equal to L square upon 3. Okay. So now we move towards finding our an. Okay. So an, next slide. An is equal to 2 upon L integration integration 0 to L f of x into cos of n pi x divided by L dx. Okay. So here our f of x is x square. So 2 upon L integration 0 to L x square into cos of n pi x divided by L dx. Now integrating by parts, we get here 2 by L as it is x square into integration of cos of n pi x divided by L minus d by dx of x square into integration of cos of n pi x divided by L dx, and this whole term dx. Limits of integration are 0 to L, 0 to L and 0 to L. Okay. So next step क्या असेल? हे 2 upon L as it is x square into integration of cos of n pi x divided by L is sin of n pi x divided by L, and divided by काय असणार आहे? N pi upon L. L. Okay. Minus integration 0 to L 2x into sin of n pi x divided by L, and divided by काय असणार आहे? n pi by L. ओके. आता हे L दोन्ही इथे न्यूमरेटरला जातील, राईट? म्हणजे हे आणि हे L काय होतील? कॅन्सल होईल ना. ओके. सो नेक्स्ट स्टेप काय असेल? इज इक्वल टू 2
into x square into sine of n pi x divided by L divided by n pi. Okay, limits of integration 0 to L minus 2x as it is integration of sine of n pi x divided by L upon n pi. Okay, minus integration of d by dx of 2x into integration of sine of n pi x divided by L divided by n pi dx and okay. So next step काय येणार आहे आपली is equal to 2 into x square into sine of n pi x divided by L upon n pi. Limits are 0 to L. आता हे मायनस साइन आत दिलं तर हे मायनस मायनस सॉरी ह्याचं इंटिग्रेशन काय येणार आहे कॉस ऑफ एन पाय एक्स अपॉन एन minus मायनस कॉस येईल. सो हे मायनस मायनस विल गेट प्लस. सो 2x into cos of n pi x divided by L and upon n square pi square ठीक आहे. by L. परत L येणार मॅम. सॉरी हा अपॉन L येईल ना. येस मॅम. yes ma'am ओके. सो नेक्स्ट स्टेप काय येईल आपली परत हे मायनस साइन जर आत दिलं हे प्लस होईल. ओके. अगेन हे इंटिग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एन पाय एक्स काय येणार आहे मायनस minus minus 2 into cos of n pi x divided by L divided by n square pi square upon L. L L dx. Okay. So next step काय येणार आहे आपली is equal to 0 to L which is equal to 2 into x square into sine of n pi x divided by L upon n pi plus 2x L into cos of n pi x divided by L upon n square pi square minus derivative of cos of n pi x is sine of n pi x. So minus 2 into sine of n pi x divided by L upon n cube pi cube upon L L square. square इथे लिहू त्यापेक्षा L square. ठीक आहे 0 to L. आता लिमिट्स पुट केले तर इथं साइन L आहे साइन एन पाय येणार आहे इथं पण साइन एन पाय येईल म्हणजे ह्या दोन्ही टर्म्स किती येतील 0 येतील. फक्त आपल्याला काय फाइंड करावं लागेल इथली व्हॅल्यू फाइंड करावी लागेल. ठीक आहे. सो नेक्स्ट स्टेप काय येणार आहे आपली एल स्क्वेअर नेक्स्ट स्लाइड मध्ये घेऊ आपण विच इज इक्वल टू 2 into 0 plus 2L square zero plus 2L square cos of n pi divided by n square pi square cos of n pi divided by n square pi square. ओके. इकडे पण 0 येईल मग काय मिळेल फक्त आपल्याला 4L square into minus 1 raised to n divided by n square pi square. हा आपला काय आला an. So putting the values of a0 an and bn in equation, values of a0 an and bn in equation, f of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos of n pi x divided by L plus bn sin of n pi x divided by L. So a0 किती आलता आपला f of x is x square a0 S square by 3. L square by 3 plus summation n is equal to 1 to infinity an is 4L square minus 1 raised to n divided by n square pi square into cos of n pi x divided by L. Okay.
आता आपल्याला काहीतरी डिडक्शन करायला सांगितलं होतं. पाय स्क्वेअर बाय 12 इज इक्वल टू, सो वी पुट x इज इक्वल टू 0 इन above equation. So put x is equal to 0. Okay. So काय येणार आहे? 0 is equal to L square by 3 plus, आता हे 4L square upon pi square आपण समेशनच्या बाहेर घेतलं. 4L square upon pi square into summation n is equal to 1 to infinity minus 1 raised to n upon n square into x च्या ठिकाणी 0 पुट केलं cos 0. मग नेक्स्ट स्टेप काय येणार आहे? मायनस एल स्क्वेअर अपॉन 3 इज इक्वल टू 4L स्क्वेअर अपॉन पाय स्क्वेअर. आता इथं समेशन रन केलं तर काय येणार आहे? मायनस 1 रेस टू n मायनस 1 अपॉन 1 स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वेअर प्लस मायनस 1 अपॉन 3 स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वेअर अँड सो ऑन. ओके, आता हे इकडे हे मायनस एल स्क्वेअर अपॉन 3 इंटू पाय स्क्वेअर बाय 4L स्क्वेअर विच इज इक्वल टू मायनस 1 अपॉन 1 स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन 3 स्क्वेअर अँड सो ऑन. हे एल स्क्वेअर विल गेट कॅन्सल. पाय स्क्वेअर बाय 12 आणि इथं मायनस आहे. इकडच्या होल टर्मला मायनसनी मल्टिप्लाय केले तर 1 अपॉन 1 स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन 2 स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वेअर. ओके, मायनस सो ऑन. हेच आपल्याला प्रूव्ह किंवा डिड्यूस करायचं होतं. ठीक आहे. आता इथं आपण काय केलं? 0 to L लिमिट्स ऑफ इंटिग्रेशन आहे, पण इथं जर L पुट केले तर साइन n पाय येते विच इज 0. 0 पुट केले तर साइन 0 विच इज 0. अगेन हियर साइन n पाय आणि साइन 0 येते विच इज अगेन 0. सो वी कन्सिडर ओनली दिस टर्म. ओके, आणि 2xl इंटू कॉस n पाय x अपॉन L आहे. इथे L पुट केलं कॉस n पाय येते. ठीक आहे, म्हणजे एकच टर्म कन्सिडर करतो. इथे जर 0 पुट केली तर अगेन ही टर्म 0 येते, म्हणून आपण फक्त कुठली टर्म कन्सिडर केली? 2L square into cos of n pi divided by n square pi square. Okay, write down this. काय लिहून? हॅलो. Yes. ओके. Yes, ma'am. 1 minute, ma'am. ओके. चला, एक्झाम. ओके, हे एक्झाम्पल ऑलरेडी आपण सॉल्व्ह केलंय. इंटरवल मायनस पाय टू पाय मध्ये. ठीक आहे. लिमिट्स ऑफ इंटिग्रेशन 0 to L 0 to L 0 to L.
तुम्ही एक गोष्ट नोटीस केली का, आतापर्यंत आपण जेवढे एक्झाम्पल बघितले, एकतर इंटरवल 0 to पाय किंवा -पाय to पाय किंवा म्हणजे जिथं जिथं आपली साईनची टर्म आलती, मोस्टली सगळीकडे व्हॅल्यू काय येत होत्या, फक्त 0 येत होत्या. आपल्याला कन्सिडर कुठली टर्म करावी लागत होती, फक्त कॉस्टची टर्म. ओके, ओके, झालं हे लिहून? Wait, ma'am. ओके. एक नोटबुक संपली का तुमची सगळ्यांची M3 ची, का नाही अजून? Yes. Yes, ma'am. दुसरे संपत Yes, आलेले. ma'am. तेवढे एक्झाम्पल घेतलेत म्हणूनच विचारलं, एक तरी नोटबुक संपली का नाही. Done, ma'am. ओके, तुम्हाला असं पण MCQ विचारले जातील. आता हे फुरियर सिरीज एक्सपान्शन ऑफ फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर आहे, ठीक आहे. असा क्वेश्चन विचारला जातील, द एक्सपान्शन ऑफ f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर कंटेन्स विच कॉन्स्टंट टर्म. ओके, म्हणजे हे जे आपलं एक्सपान्शन आहे, याच्यामध्ये कॉन्स्टंट टर्म कुठली आहे? इथं तर n आहे, म्हणजे ही सगळं कॉन्स्टंट आहे का? म्हणजे कॉन्स्टंट टर्म कुठली येईल आपली ह्या सिरीज एक्सपान्शन मध्ये? Square by 3. यस, असंही क्वेश्चन MCQ विचारले जातील मोस्टली. अच्छा, झालं हे लिहून? हे इव्हन फंक्शनचं झालं एक्झाम्पल. नेक्स्ट स्टेप 1 minute. ओके, थांबते मी. नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण ऑड फंक्शन साठी एक बघूया, आणखी एखादं बघू.
Done, ma'am. चलो नेक्स्ट एक्झाम्पल बघू आपण. ऑड फंक्शन साठी बघू. ऑब्टेन फुरियर सिरीज एक्सपान्शन ऑफ f of x is equal to sin ax in interval minus l to l. Okay, so obtain Fourier series expansion. Obtain Fourier series expansion of sin ax in interval minus l to l. Okay, सो क्लिअरली आपण ज्यावेळेस इव्हन अँड ऑड फंक्शनची डेफिनेशन लिहिली किंवा इव्हन ऑड फंक्शन बघितले त्यावेळेस आपण काय सांगितलं होतं, साइन एक्स इज Odd function. odd function. Okay, so we write here our f of x is equal to sin ax is odd function. Okay, so first of all we write, we have Fourier series expansion as f of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos of n pi x divided by l plus bn sin of n pi x divided by l. Okay, so as our f of x is odd function, our a0 is equal to 0, an is equal to 0. Okay, now we find our bn. So bn is equal to काय फॉर्म्युला आपला, bn is equal 2 to divided by 2 by l integration 0 to l f of x into sin of n pi x divided by l dx. So which is equal to 2 by l integration 0 to l f of x is sin ax into sin of n pi x divided by l dx. sin a into sin b चा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. सो आपल्याकडे काय फॉर्म्युला आहे, sin a into sin b which is equal to 1/2 cos of a minus b minus cos of a plus b. Okay, so by using this formula we simplify. इथे काय येणार आहे, 2/2l. okay, integration 0 to l cos of a minus b. So cos of a minus n pi upon l into x minus cos of a plus b, a plus n pi upon l into x and whole काय असणार आहे, dx असणार आहे. ठीक आहे, now we find the integration of cos of a minus n pi upon l x minus cos of a plus n pi upon lx. So here 2 will get cancelled, 1 upon l integration of cos of a minus n pi upon l is sin of a minus n pi upon l divided by x divided by काय असणार आहे, a minus n pi upon l minus integration of cos of a plus n pi upon l x is sin of a plus n pi upon l into x divided by a plus n pi upon l. limits of integration are 0 to l. ओके, आता हे जर आपण असं लिहिलं, थोडंसं सिम्प्लिफाय केलं, al मायनस एन पाय al प्लस एन पाय, l न्यूमरेटरला जाईल, दोन्हीतून l कॉमन काढला तर l विल गेट कॅन्सल. बरं एक स्टेप वाढवू आपण. ठीक आहे, 1 अपॉन l इंटू साइन ऑफ, इथं असं लिहायचं al मायनस एन पाय डिवायडेड बाय l इंटू x मायनस l इंटू साइन ऑफ al प्लस n पाय डिवायडेड बाय l इंटू x डिवायडेड बाय, सॉरी दोन्ही डिवायडेड बाय नाही, इथं काय येईल, डिवायडेड बाय al मायनस n पाय, इथं काय येईल, डिवायडेड बाय al प्लस n पाय. आता हे l विल गेट कॅन्सल. सो नेक्स्ट स्टेप जर आपण लिमिट्स पुट केले 0 टू l,
ओके, सो विच इज इक्वल टू एल एल कॅन्सल होईल. फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इथे एल पुट केलं तर काय येणार आहे? Sin of AL minus N pi. Yes, sin of AL minus N pi. Okay, divided by AL minus N pi. Minus इथं sin of काय येईल? AL plus N pi. हे L L with kit cancel divided by AL plus N pi. Okay, minus इथं sin 0 काय येणार आहे? 0. 0. अगेन साइन Zero. 0 0. ठीक आहे, आता आपण काय करू, इथं साइन ऑफ ए मायनस बी आणि साइन ऑफ ए प्लस बी चा फॉर्म्युला यूज करू. ठीक आहे, डायरेक्टली आता सिम्प्लिफाय होतं का काय इथं? नाही. सो आता साइन ऑफ ए मायनस बी काय असणार आहे? साइन ए Cos B कॉस बी minus मायनस कॉस ए sin B. साइन बी. ओके, डिवायडेड बाय काय असणार आहे आपला? AL मायनस N पाय. अगेन मायनस काय असणार आहे? साइन ए प्लस बी चा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल आपल्याला. काय येईल? साइन ऑफ AL इंटू कॉस N पाय प्लस कॉस AL इंटू साइन N पाय डिवायडेड बाय AL प्लस N पाय. नाव इथं साइन N पाय, इथं साइन N पाय, म्हणजे ह्या दोन टर्म काय होतील? साइन N पाय किती असणार आहे? जी, म्हणजे ह्या दोन टर्म कॅन्सल म्हणण्यापेक्षा दोन्ही काय होतील? 0. 0 किंवा कॅन्सल. ठीक आहे, सो विच इज इक्वल टू कॅन्सल होणार नाहीत का, तर ह्याचा डिनॉमिनेटर एल मायनस एन पाय आहे, ह्याचा डिनॉमिनेटर एल प्लस एन पाय आहे, पण 0 येतील असं म्हणू शकतो आपण. सो नेक्स्ट स्टेप काय आली? साइन AL -1 raised to n. मायनस 1 रेस टू n डिवायडेड बाय AL मायनस एन पाय मायनस अगेन साइन AL इंटू मायनस 1 रेस टू n डिवायडेड बाय AL प्लस एन पाय. आता हे साइन AL आणि मायनस 1 रेस टू AL जर आपण कॉमन काढलं, ठीक आहे, सो विच इज इक्वल टू मायनस 1 रेस टू n इंटू साइन AL जर केला आपण, तर ब्रॅकेट मध्ये काय राहणार आहे? 1 अपॉन AL मायनस एन पाय मायनस 1 अपॉन AL प्लस एन पाय. आता इथं 1 अपॉन ए प्लस बी मायनस 1 अपॉन ए मायनस बी, किंवा आपण काय करू, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर काय येणार आहे? AL प्लस एन पाय मायनस AL, हे मायनस मायनस काय होणार आहे? प्लस एन पाय डिवायडेड बाय ए मायनस बी आणि ए प्लस बी, ए स्क्वेअर एल स्क्वेअर मायनस एन स्क्वेअर पाय स्क्वेअर. ठीक आहे, आता हे AL आणि हे AL काय होईल? कॅन्सल. सो मायनस 1 रेस टू n इंटू साइन AL इंटू काय असणार आहे? 2n पाय, राईट, डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर एल स्क्वेअर मायनस एन स्क्वेअर पाय स्क्वेअर. हा आपला काय आला? Bn. Okay, so our Bn is this. Now we put values of A0, An and Bn in equation. Okay, we have not given this as equation 1. Okay, so put the values in equation 1. So putting the values of A0, An and Bn in equation 1. So we get f of x is equal to A0 is 0. Directly summation n is equal to 1 to infinity an is 0. So our bn is 2n pi into minus 1 raised to n sin al divided by a square l square minus n square pi square into sin of n pi x divided by l. Or we can write this as sin ax is equal to this whole term. Okay. ठीक है, write down this.
हा बोला. हा बोला. हॅलो हॅलो. झालं म्हणते मॅम. ओके ओके, मला वाटलं काही डाऊट विचारताय तुम्ही. इझी आहे मॅम, त्यामुळे डाऊट नाही. हा का? ओके ओके, ठीक आहे. असं सगळे म्हणायचे की फुरियर सिरीज हा खूप हार्ड चॅप्टर आहे, पण तुम्हाला वाटला का नो मॅम, इझी आहे. इझी? ना, आय थिंक आपण पहिले जे 3 शिकलो त्यापेक्षा हा थोडा म्हणजे एकच प्रोसेस आहे ना, त्या तिन्ही पेक्षा हा इझी आहे. येस मॅम. राहिलेले 2 तर स्टॅटशी रिलेटेड आहेत, फक्त फॉर्म्युला आणि एक्झाम्पल आहे. नवीन असं काहीच नाहीये त्याच्यात. डन मॅम.
ओके, झालं लिहून? Yes, ma'am. Okay, chalo. So we have seen the Fourier series expansion in the interval minus L to L of even and odd functions. Okay. Next type and the last point of this chapter, half range series. Okay. So last point of this chapter is half range series. Okay. So half range series. आता हाफ रेंज साइन सिरीज आणि हाफ रेंज कोसाइन सिरीज आपल्याला ह्याच्यात बघायचे. नवीन काहीच करायचं नाहीये. काय आहे हाफ रेंज सिरीज म्हणजे काय आहे? कुठलाही आपलं फंक्शन आहे किंवा फुरियर सिरीज आहे ती -L to L या इंटरवल मध्ये होत आहे. ठीक आहे. आपण आताच हे -L आणि L च्या इंटरवल मध्ये इवन आणि ऑड फंक्शन बघितलं. ठीक आहे. इवन अँड ऑड फंक्शन बघितलं. जर आपला दिलेला फंक्शन इवन होता त्यावेळेस आपलं काय होतं, A0 अँड AN काहीतरी आपण पर्टिक्युलर व्हॅल्यू येत होत्या, पण BN काय येत होता फॉर इवन फंक्शन? BN इज इक्वल टू 0. म्हणजेच BN 0 आला म्हणजे जी काय आपली f ऑफ x ची सिरीज आहे तिथे कुठली टर्म ऍबसेंट येत होती आपली? साइनची टर्म. म्हणजे ज्या वेळेस आपला फंक्शन इवन आहे आणि त्यावेळेस आपली सिरीज फक्त A0 अँड समेशन ऑफ BN अँड cos ऑफ n पाय x अपॉन L एवढीच टर्म कंटेन करत होती, राईट? आता हे हाफ रेंज सिरीज मध्ये आपण काय बघणार आहे? हाफ रेंज कोसाइन सिरीज अँड हाफ रेंज साइन सिरीज. आता हाफ रेंज कोसाइन सिरीज म्हणजे काय असणार आहे? f ऑफ x इज इक्वल टू A0 प्लस समेशन BN cos ऑफ n, सॉरी इथं AN पाहिजे ना, इथे काय असणार आहे? AN इंटू cos ऑफ n पाय. ठीक आहे. तर इन शॉर्ट काय असणार आहे? जी आपली सिरीज कॉसची टर्म कंटेन करते ती हाफ रेंज कॉस सिरीज असणार आहे. आणि आता ऑड साठी काय होतं आपलं? A0 इज 0, AN इज 0 आणि BN इज इक्वल टू आपण लिहित होतो एखादी पर्टिक्युलर व्हॅल्यू. त्यावेळेस आपलं सिरीज एक्सपेन्शन कसं येत होतं? f ऑफ x इज इक्वल टू डायरेक्टली साइन सिरीज. यस, BN इंटू साइन ऑफ n पाय x डिवायडेड बाय L. म्हणजेच काय केले आतापर्यंत जेवढे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले तेच करायचे. फक्त क्वेश्चन कसा विचारतील तुम्हाला? फाइंड द कोसाइन सिरीज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वेअर. वी ऑलरेडी नो x स्क्वेअर इज इवन फंक्शन. ऑब्विसली ती कुठली सिरीज असणार आहे त्याच्या एक्सपान्शन मध्ये? BN 0 येणार आहे. म्हणजेच आपलं काय असणार आहे? कॉस. इन शॉर्ट समजलं? हाफ रेंज कोसाइन सिरीज म्हणजे ज्या एक्सपान्शन मध्ये कॉसची टर्म आहे ती हाफ रेंज कोसाइन सिरीज, आणि ज्या f ऑफ x च्या एक्सपान्शन मध्ये साइनची टर्म आहे ती म्हणजेच काय झाली आपली? हाफ रेंज साइन सिरीज. किंवा आपण असं पण कोरिलेट करू शकतो, जर दिलेलं फंक्शन इवन असेल तर आपण ते कोसाइन सिरीज मध्ये एक्सपांड करू शकतो, आणि दिलेलं फंक्शन जर ऑड असेल तर आपण Sine series. यस. नवीन काहीच करायचं नाहीये, जे ऑलरेडी शिकलोय तेच. ठीक आहे. जस्ट थोडस लिहून घ्या. Okay, so our f of x lies in interval -L to L. Okay, f of x lies in interval -L to L. Okay, so we can write this series as, we write f of x is equal to A0 plus summation n is equal to 1 to infinity AN cos of n pi x divided by L plus BN sin of n pi x divided by L. Okay. So आणि A0 AN BN च्या व्हॅल्यू आपण कशा लिहित होतो?
मायनस एल टू एल मध्ये असताना a0 इज इक्वल टू 1/2l इंटिग्रेशन मायनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स dx. तेच लिहायचं आपल्याला. an इज इक्वल टू 1/l इंटिग्रेशन मायनस एल टू एल f of x into cos of n pi x divided by l dx and bn is equal to 1/l इंटिग्रेशन हे लिहित बसू नका, मी फक्त एक्सप्लेन करते. डिरेक्टली साइन कोसाइन सिरीज काय आहे ते लिहून घ्या. ओके, अपॉन l dx. ठीक आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी डिरेक्टली आपण डेफिनेशनच लिहू. हाफ रेंज कोसाइन सीरीज. So half range cosine series, half range cosine series. Okay, so if f of x is even, if f of x is even and lies in interval minus l to l, okay, then Fourier series for f of x can be expressed or can be बंद पडेल का सर हे? Sorry, then Fourier series can be expressed as okay, even आहे. सो ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे Fourier series कसं लिहिणार आहे. f of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos of n pi x divided by l. Okay, where a0 is equal to 1/l integration 0 to l f of x dx. an is equal to 2/l integration 0 to l f of x into cos of n pi x upon l dx, and bn is equal to 0. Such a series is called half range cosine series. Okay, half range cosine series. Okay, सो दिलेलं फंक्शन इवन असेल, दिलेलं फंक्शन मायनस एल टू एल ह्या इंटरवल मध्ये लाय होत असेल, त्यावेळेस आपण जे काय फोरियर सिरीज एक्सपान्शन करणार आहे तिथं bn ची व्हॅल्यू 0 असणार आहे, म्हणजे साइन ची टर्म ऍबसेंट असणार आहे, ओनली कॉस ची टर्म प्रेझेंट असणार आहे. म्हणजे जी फोरियर सिरीज अशी एक्सप्रेस करतो त्याला आपण काय म्हणतो, हाफ रेंज कोसाइन सिरीज. इन शॉर्ट, कॉस ची टर्म प्रेझेंट असलेला हाफ रेंज कोसाइन. सिमिलरली आपण हाफ रेंज साइन ची डेफिनेशन काय येणार आहे, f of x is equal to फक्त summation n is equal to 1 to infinity bn cos of n pi x upon l. Okay, so here we see the definition of half range sine series. मॅम बॅकस्लॅश घ्या ना 1 मिनिट. ओके, हा सांगा, बोला. लिहून घेताय तुम्ही हे? Yes, ma'am. ओके. एमसीक्यू मध्ये आपल्याला एक लॉजिक सापडेल. सपोज आपल्याला काहीतरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर दिलंय, ठीक आहे, इंटरवल मायनस एल टू एल दिलाय. जर क्वेश्चन विचारला द फोरियर एक्सपान्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर कंटेन्स ओनली साइन सिरीज, ओनली कोसाइन सिरीज, बोथ द साइन अँड कोसाइन सिरीज अँड नन ऑफ दिस, काय येणार आहे मग? ओनली कोसाइन सिरीज. Cosine series. यस. आणि साइन एक्स किंवा एक्स क्यूब विचारला तर काय येईल? फक्त Only sine series. ठीक आहे. नाव आपण एक एक्झाम्पल बघितलं, एक्स प्लस एक्स स्क्वेअरचं बघितलं, ठीक आहे. मग तिथं काय येईल? द फोरियर सिरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेअर कंटेन्स ओनली साइन, ओनली कोसाइन, बोथ साइन अँड कोसाइन अँड नन ऑफ दिस. बोथ. यस, व्हेरी गुड. आपण आता मनानेच एमसीक्यू तयार केले, असेच एमसीक्यू बुक मध्ये विचारलेत तुम्हाला. पण ठीक आहे ना, सॉल्व्ह करत बसायची गरज लागणार आहे का तुम्हाला? नो मॅम. No. जस्ट इवन आहे का ऑड आहे चेक करावं लागेल आणि आन्सर लिहिता येईल. ओके. Yes, ma'am. अच्छा, हे डेफिनेशन लिहा आपण. हाफ रेंज साइन सिरीजची बघू आणि एक्झाम्पल घेऊ.